안녕하세요. 붉은 보석을 키우는 즐거움. 토마토 재배 기술이라는 주제로 체계적으로 알려드리겠습니다. 싱그러운 잎과 탐스러운 붉은 열매는 텃밭의 낭만이자 식탁의 즐거움입니다. 토마토는 비교적 재배가 쉬운 작물이지만 풍성한 수확과 최상의 맛을 위해서는 세심한 관리와 이해가 필요합니다. 마치 숙련된 요리사가 최고의 재료를 다루듯 토양 준비부터 수확까지 각 단계별 핵심 기술을 익히면 누구나 훌륭한 토마토를 키워낼 수 있습니다. 지금부터 토마토 재배의 모든 것에 대하여 자세히 알아보겠습니다. 1. 성공적인 시작. 품종 선택과 밭 만들기. 맛있는 토마토 수확의 첫걸음은 재배 환경과 목적에 맞는 품종을 고르고 건강한 생육을 위한 밭을 준비하는 것입니다. 품종 선택. 재배 목적. 생식용, 요리용, 가공용 등 용도에 따라 맛, 크기, 저장성 등을 고려하여 품종을 선택합니다. 초보자는 병충해에 강하고 재배가 비교적 쉬운 품종부터 시작하는 것이 좋습니다. 생육 형태. 일반 토마토, 덩굴성과 방울토마토, 덩굴성 또는 반덩굴성 중 재배 공간과 관리 방식에 따라 선택합니다. 덩굴성 토마토는 지지대 설치가 필수적입니다. 숙기. 조생종, 중생종, 만생종 등 숙기를 고려하여 수확 시기를 조절할 수 있습니다. 병충해 저항성. 해당 지역에서 자주 발생하는 병충해에 강한 품종을 선택하면 관리 부담을 줄일 수 있습니다. 최신 품종 정보. 육종기술 발달로 새로운 품종들이 꾸준히 출시되므로 지역 농업기술센터나 종묘상 등을 통해 최신 정보를 얻는 것이 좋습니다. 밭 만들기. 장소 선정. 햇볕이 잘 들고 통풍이 잘 되는 곳을 선택합니다. 토마토는 최소 6시간 이상의 직사광선을 필요로 합니다. 토양 준비. 배수성. 물 빠짐이 좋지 않으면 뿌리 썩은 병 등 병의 발생 위험이 높아지므로 배수가 잘 되는 토양을 선택하거나 밭을 만들 때 배수 시설을 고려해야 합니다. 토양 개량. 심기 2에서 3주 전에 퇴비와 밑거름, 질소, 인산, 칼륨 복합 비료를 충분히 넣고 깊이 갈아줍니다. 석회를 사용하여 토양 pH를 6.0에서 6.5의 약산성으로 맞춰주는 것이 중요합니다. 유기물이 풍부한 토양은 토마토의 맛과 생육에 좋습니다. 일항 만들기. 모종 간 간격과 지지대 설치 공간을 고려하여 일항을 만듭니다. 일반 토마토는 일항 간격 70에서 80cm, 포기 간 간격 50에서 60cm, 방울토마토는 일항 간격 60에서 70cm, 포기 간 간격 40에서 50cm 정도가 적절합니다. 일항 높이를 15에서 20cm 정도로 만들어 배수를 용이하게 합니다. 멀칭. 검은색 비닐 멀칭은 잡초 방제, 토양 수분 유지, 지온 상승 효과를 가져와 토마토 생육에 도움을 줍니다. 튼튼한 시작. 모종 심기. 건강하게 육묘된 모종을 적절한 시기에 심는 것은 성공적인 토마토 재배의 중요한 단계입니다. 심는 시기. 늦설이 피해가 없고 밤 기온이 섭씨 15도 이상으로 안정될 때 심는 것이 안전합니다. 중부 지방 기준으로 5월 초 중순이 적절합니다. 모종 선택. 잎이 7장에서 9장 정도 자라고 줄기가 굵고 튼튼하며 병충해 흔적이 없는 건강한 모종을 선택합니다. 첫 번째 꽃망울이 보이는 모종이 활착에 유리합니다. 심는 방법. 일항의 모종 간 간격에 맞춰 심을 구멍을 팝니다. 모종 포트에서 조심스럽게 모종을 꺼냅니다. 뿌리가 손상되지 않도록 주의합니다. 심는 구멍에 모종을 넣고 흙을 덮어줍니다. 이때 모종의 흙덩이 윗부분이 밭흙 표면과 같은 높이가 되도록 심는 것이 좋습니다. 너무 깊게 심으면 줄기에서 뿌리가 나와 생육이 불량해질 수 있습니다. 모종을 심은 후에는 물을 충분히 줍니다. 지지대는 모종을 심을 때 함께 설치하거나 심은 후 일주일 이내에 튼튼하게 설치합니다. 풍성한 결실을 위한 관리. 물, 비료, 지지, 겨순 제거. 꾸준하고 적절한 관리는 토마토의 건강한 성장과 풍성한 수확을 좌우합니다. 물 관리. 정식 후 활착기에는 2일에서 3일에 한 번씩 충분히 물을 줍니다. 생육기에는 겉흙이 마르면 물을 흠뻑 줍니다. 특히 꽃이 피고 열매가 맺기 시작하는 시기에는 물 부족에 주의해야 합니다. 고온기에는 아침이나 저녁, 시원한 시간에 물을 주는 것이 좋습니다. 장마철에는 배수가 잘 되도록 관리하여 과습으로 인한 병해를 예방합니다. 열매가 익어가는 후기에는
물 주는 횟수를 줄여 당도를 높일 수 있습니다. 비료 관리, 웃거름. 밑거름 외에도 생육 단계에 맞춰 2에서 3회 정도 웃거름을 줍니다. 첫 번째 열매가 달리기 시작할 때, 열매가 커지기 시작할 때, 수확이 시작될 무렵에 질소, 인산, 칼륨 성분이 균형 있게 함유된 복합 비료를 줍니다. 잎 색깔이 여더지거나 생육이 부진할 경우 액체 비료를 희석하여 옆면 시비하는 것도 효과적입니다. 질소 과다 시 줄기와 잎만 무성해지고 열매가 잘 달리지 않으므로 주의합니다. 지지대 설치 및 유인. 토마토는 줄기가 약하고 열매 무게 때문에 쓰러지기 쉬우므로 튼튼한 지지대를 설치하고 줄기를 묶어 유인해야 합니다. 지지대는 보통 150cm 이상의 길이로 설치하며 줄기가 자람에 따라 끈이나 철사 등을 이용하여 팔자, 모양으로 묶어 지지대에 고정합니다. 유인은 햇빛을 골고루 받게 하고 통풍을 좋게 하여 병해충 발생을 줄이는 효과도 있습니다. 겨순 제거, 순지르기. 토마토는 줄기와 잎 사이에서 끊임없이 겨순이 나옵니다. 겨순을 그대로 두면 영양분이 분산되어 열매가 작아지고 수확량이 줄어들며 통풍 불량으로 병해충 발생 위험이 높아집니다. 일반 토마토는 보통 원줄기 하나만 키우는 외줄 재배를 하며 모든 겨순을 발견 즉시 제거합니다. 방울토마토는 품종에 따라 겨순 제거 방식이 다를 수 있습니다. 일부 품종은 겨순을 키워 수확량을 늘리기도 합니다. 재배하려는 품종의 특성에 맞춰 겨순을 관리해야 합니다. 겨순은 어릴 때 손으로 제거하는 것이 가장 좋습니다. 건강한 결실을 위협하는 요소. 병충해 관리. 토마토 재배에서 병충해 관리는 안정적인 수확을 위해 필수적입니다. 주요 병해. 역병. 잎 줄기 열매에 검은 반점이 생기고 급속히 확산되는 무서운 병입니다. 예방이 중요하며 발생 시 초기 방제를 철저히 해야 합니다. 풍마름병. 시드름병과 유사하지만 줄기 속의 물관이 갈변하는 특징이 있습니다. 연작을 피하고 저항성 품종을 선택하는 것이 좋습니다. 잎곰팡이병. 잎 뒷면에 곰팡이가 생기고 갈색으로 변하며 말라 죽습니다. 통풍을 좋게 하고 과습을 피해야 합니다. 흰가루병. 잎 표면에 흰 가루가 덮인 것처럼 보입니다. 통풍을 좋게 하고 발생 초기 방제합니다. 배꼽 썩은병. 열매 밑부분이 검게 썩는 생리 장애로 칼슘 부족이나 불규칙한 수분 공급이 원인입니다. 칼슘 비료를 주고 물 관리에 신경 써야 합니다. 바이러스병. 황화인 말린 바이러스 등 진딧물이나 담배가루이에 의해 전염됩니다. 매개충 방제가 중요하며 바이러스병에 걸린 식물체는 제거해야 합니다. 주요 충해. 진딧물. 잎이나 줄기에 붙어 즙액을 빨아먹어 생육을 저하시키고 바이러스를 옮기기도 합니다. 담배나방. 잎이나 열매를 갉아먹어 피해를 줍니다. 유충 발생 초기에 방제해야 합니다. 총채벌레. 잎이나 꽃을 갉아먹고 바이러스를 옮기기도 합니다. 잎굴파리. 잎 속에 터널 모양의 흔적을 남기며 잎의 광합성 능력을 저하시킵니다. 예방 및 방제. 예방. 건전한 모종 사용, 윤작, 밭 주변 청결 유지, 적절한 통풍 관리 등이 중요합니다. 초기 방제. 병충해 발생 초기 발견하여 확산을 막는 것이 중요합니다. 친환경 방제. 천적 이용, 유기농 약재 사용 등 친환경적인 방제 방법을 우선적으로 고려합니다. 화학적 방제. 발생이 심할 경우 등록된 약재를 사용하여 방제하되 안전 사용 기준을 지켜야 합니다. 기다림의 결실. 수확. 정성껏 키운 토마토는 적절한 시기에 수확해야 최고의 맛을 즐길 수 있습니다. 수확 시기. 일반 토마토. 품종 고유의 색깔이 완전히 들고 손으로 살짝 눌렀을 때 부드러운 느낌이 들면 수확합니다. 완숙 후 수확하는 것이 맛과 향이 가장 좋습니다. 방울토마토. 붉은색이나 노란색 등 품종 고유의 색깔이 선명해지고 꼭지 반대편에 약간의 부드러움이 느껴질 때 수확합니다. 수확 방법. 꼭지 부분을 손이나 가위를 이용하여 조심스럽게 따냅니다. 열매의 상처가 나지 않도록 주의합니다. 수확 후 관리. 수확한 토마토는 서늘하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관합니다. 완숙된 토마토는 냉장 보관하면 신선도를 오래 유지할 수 있지만 맛과 향은 실온 보관하는 것이 더 좋습니다. 더 나은 수확을 위한 팁. 첫 번째 꽃 제거. 초기 생육을 위해
첫 번째 꽃송이를 제거해주면 격가지 발생이 많아지고 전체적인 수확량이 늘어날 수 있습니다. 물 관리. 열매가 익어가는 시기에는 물 주는 양을 줄여 당도를 높일 수 있습니다. 햇빛 관리. 햇빛이 부족한 환경에서는 인공 조명을 활용하여 광합성 효율을 높일 수 있습니다. 통풍 관리. 밀식을 피하고 겨순 제거와 유인을 통해 통풍이 잘 되도록 관리하는 것이 병충해 예방에 중요합니다. 정기적인 관찰. 잎, 줄기, 열매의 변화를 꾸준히 관찰하여 이상 징후를 조기에 발견하고 대처하는 것이 중요합니다. 결론. 붉은 기쁨을 향한 여정. 토마토 재배는 씨앗 심기부터 수확까지 정성과 노력이 필요한 과정이지만 직접 키운 싱싱하고 맛있는 토마토를 맛보는 것은 큰 기쁨입니다. 이 가이드에 제시된 재배 기술을 바탕으로 자신만의 노하우를 더해 풍성하고 만족스러운 토마토 수확을 경험하시길 바랍니다. 다음은 영어로 이 내용을 들려드릴 테니 영어 공부에도 도움되시길 바랍니다. 감사합니다. Hello. The joy of growing red jewels, tomato cultivation techniques. I will systematically inform you on this topic. Fresh leaves and luscious red fruits are the romance of the garden and the joy of the table. Tomatoes are a relatively easy crop to grow, but meticulous management and understanding are required for a bountiful harvest and the best taste. Just as a skilled chef handles the best ingredients, anyone can grow great tomatoes by learning the core techniques for each stage from soil preparation to harvesting. Let's learn more about everything about tomato cultivation from now on. 1. Successful start. Choosing varieties and creating fields. The first step to harvesting delicious tomatoes is to choose varieties that fit the cultivation environment and purpose and prepare fields for healthy growth. Choosing varieties. Purpose of cultivation. Select varieties by considering taste, size, storage properties, etc. Depending on the purpose, such as for eating raw, cooking, or processing. Beginners are recommended to start with varieties that are resistant to diseases and pests and relatively easy to grow. Growth form. Choose between regular tomatoes, vine and cherry tomatoes, vine or semi-vine, depending on the cultivation space and management method. Vining tomatoes require support. Ripening. You can adjust the harvest time by considering the ripening period, such as early maturing, mid-maturing, or late maturing varieties. Disease and pest resistance. You can reduce the management burden by choosing varieties that are resistant to diseases and pests that frequently occur in your area. Latest variety information. As new varieties are constantly being released due to the development of breeding technology, it is recommended to obtain the latest information through local agricultural technology centers or seed stores. Making a field. Selecting a site. Choose a place with plenty of sunlight and good ventilation. Tomatoes require at least 6 hours of direct sunlight. Soil preparation. Drainage. If drainage is poor, the risk of diseases such as root rot increases, so you should choose soil with good drainage or consider drainage facilities when making a field. Soil improvement. 2 to 3 weeks before planting, add enough compost and base fertilizer, nitrogen, phosphorus, potassium complex fertilizer, until deeply. It is important to use lime to adjust the soil pH to a slightly acidic level of 6.0, approximately 6.5. Soil rich in organic matter is good for the taste and growth of tomatoes. Making ridges. Make ridges considering the space between seedlings and the space for installing supports. For regular tomatoes, the ridge spacing is 70, approximately 80 centimeters, the space between plants is 50, approximately 60 centimeters, and for cherry tomatoes, the ridge spacing is 60, approximately 70 centimeters, the space between plants is 40, approximately 50 centimeters. Make the ridge height 15, approximately 20 centimeters to facilitate drainage. Mulching. Black plastic mulching helps tomato growth by controlling weeds, maintaining soil moisture, and increasing ground temperature. A strong start. Planting seedlings. Planting healthy seedlings at the right time is an important step in successful tomato cultivation. Planting season. It is safe to plant when there is no late frost damage and the night temperature is stable above 15 degrees Celsius. The appropriate time is early to mid-May for the central region. Selection of seedlings.
Choose healthy seedlings that have grown about 7 to 9 leaves, have thick and strong stems, and have no signs of pests or diseases. Seedlings with the first flower buds are good for rooting. Planting method. Dig holes in the furrows to match the spacing between seedlings. Carefully remove the seedlings from the seedling pots. Be careful not to damage the roots. Place the seedlings in the planting holes and cover them with soil. It is best to plant them so that the top of the seedling's soil ball is at the same height as the soil surface. If you plant them too deeply, the roots may come out of the stems and growth may be poor. Water the seedlings thoroughly after planting. Install the supporters when planting the seedlings, or install them firmly within a week after planting. Care for abundant fruiting. Water, fertilizer, support removal of side shoots. Consistent and appropriate care determines the healthy growth and abundant harvest of tomatoes. Watering. After transplanting, water thoroughly once every 2 to 3 days during the active period. During the growing season, water thoroughly when the surface soil dries. Be especially careful of water shortage when flowers bloom and fruit begins to form. During hot seasons, it is better to water in the cool morning or evening. During the rainy season, manage to ensure good drainage to prevent diseases caused by overwatering. In the latter half of the fruit ripening period, you can reduce the frequency of watering to increase the sugar content. Fertilizer management, top dressing. In addition to base dressing, top dressing is applied 2 to 3 times according to the growth stage. When the first fruit begins to form, when the fruit begins to grow, and when harvest begins, apply a compound fertilizer with a balanced amount of nitrogen, phosphorus, and potassium. If the leaf color becomes pale or growth is poor, it is also effective to dilute liquid fertilizer and apply it to the leaves. Be careful because if there is too much nitrogen, only the stem and leaves will grow lushly and the fruit will not set well. Installation and attraction of support. Tomatoes have weak stems and are prone to falling over due to the weight of the fruit, so you need to install a sturdy support and tie the stem to attract them. The support is usually installed to a length of 150 centimeters or more, and as the stem grows, it is tied in an H shape using strings or wires to secure it to the support. Attraction also has the effect of reducing the occurrence of diseases and pests by allowing even sunlight and improving ventilation. Removal of side shoots, pruning. Tomatoes constantly grow side shoots between the stem and leaves. If the side shoots are left as they are, nutrients will be dispersed, the fruit will be smaller, the yield will decrease, and the risk of diseases and pests will increase due to poor ventilation. General tomatoes are usually grown in a single row cultivation where only one main stem is grown, and all side shoots are removed as soon as they are discovered. Depending on the variety of cherry tomatoes, the method of removing side shoots may vary. Some varieties grow side shoots to increase yield. Side shoots should be managed according to the characteristics of the variety you are trying to grow. It is best to remove side shoots by hand when they are young. Factors that threaten healthy fruiting. Pest management. Pest management is essential for stable harvest in tomato cultivation. Major diseases. Late blight. A scary disease that causes black spots on leaves, stems, and fruits and spreads rapidly. Prevention is important and early control should be carried out thoroughly when it occurs. Green blight. Similar to wilt disease, but has the characteristic of browning of the water pipes in the stem. It is recommended to avoid continuous cropping and select resistant varieties. Leaf mold. The back of the leaves develop mold, turn brown, and dry up. Ensure good ventilation and avoid overwatering. Powdery mildew. The surface of the leaves appears to be covered with white powder. Ensure good ventilation and control early occurrence. Belly rot. A physiological disorder in which the bottom of the fruit rots black, caused by calcium deficiency or irregular water supply. Calcium fertilizer should be applied and water management should be done with care. Virus disease, such as yellow leaf curl virus, it is transmitted by aphids or tobacco whiteflies. It is important to control vectors, and plants infected with a virus disease should be removed. Major pests. Aphids. Attached to leaves or stems, sucking sap, reducing growth and transmitting viruses.
Tobacco moth. Causing damage by eating leaves or fruits. Control should be done in the early stages of larval development. Thickening beetles. Eating leaves or flowers, transmitting viruses. Leaf borers. Leaving tunnel-shaped marks in the leaves, reducing the photosynthetic ability of the leaves. Prevention and control. Prevention. Using healthy seedlings, crop rotation, maintaining cleanliness around the field, and managing proper ventilation are important. Early control. It is important to detect pests and diseases early and prevent their spread. Eco-friendly control. Priority is given to eco-friendly control methods, such as using natural enemies and organic pesticides. Chemical control. In severe cases, use registered pesticides for control, but safety standards must be followed. The fruits of waiting. Harvest. Tomatoes grown with care must be harvested at the right time to enjoy the best taste. Harvest time. General tomatoes. Harvest when the variety's unique color has fully developed and feels soft when lightly pressed with your hand. Harvesting after ripening is the best for taste and flavor. Cherry tomatoes. Harvest when the variety's unique color, such as red or yellow, becomes vivid and a slight softness is felt on the other side of the stem. Harvest method. Carefully remove the stem using your hand or scissors. Be careful not to damage the fruit. Post-harvest management. Store harvested tomatoes in a cool, well-ventilated place. Ripe tomatoes can be kept fresh for a long time if stored in the refrigerator, but their taste and flavor are better when stored at room temperature. Tips for a better harvest. Removing the first flower. Removing the first flower bud for early growth can increase the development of side branches and increase the overall yield. Water management. You can reduce the amount of water you give to increase the sugar content when the fruit is ripening. Sunlight management. In environments with insufficient sunlight, you can use artificial lighting to increase photosynthetic efficiency. Ventilation management. It is important to avoid overcrowding and manage ventilation by removing side shoots and attracting them to prevent diseases and pests. Regular observation. It is important to consistently observe changes in leaves, stems, and fruits to detect and respond to abnormal signs early. Conclusion. Journey to red joy. Cultivating tomatoes requires sincerity and effort from planting seeds to harvesting, but it is a great joy to taste fresh and delicious tomatoes that you have grown yourself. We hope that you will experience a bountiful and satisfying tomato harvest by adding your own know-how based on the cultivation techniques presented in this guide. Thank you for watching.